Hello everybody, thank you so much for coming here today on this beautiful day. It's nice to meet you all. There you go. There you go. Okay. Right down, please. markaysiinday assalaamu calaykum qof walba aad iyo aadan kamaasanta qaybgalka aysan qaybgaltan shirka maanta unu qabanay meeshan. So I'm Tom Flanagan. I'm the new superintendent, and I'll ask everybody to go around. Should I, Miriam, to introduce themselves? markaysiinday magacay meel dheer Tom Flan ninka may waa ninkii oo maamulaha oo iskuulka weyn way qofkii hore ahaay ka bay adoosiin weyn markaysiinday mar qof walba may jecel yahay in asagana qofkii ay magaashay inaan sheego. So Miriam, do you want to introduce yourself and the team? Sure. A lot of people here know me. Salam alaikum. Good afternoon. I'm Miriam or Mariam. I'm the Director of Programs for English Learners. Thank you for coming to be here today. qofta may siindatay magacay Miriam aliidhe amas Maryam siisan ka saasanba may siindatay marka dadkii oo ad luqada lama ee qofka in weyn programo kuli qofka dhan ninka weyn ayada waay. My name is Hawa Abdi, and I am one of Orgaharo, and I work with Maay-Speaking and Somali speakers. qoftaas marka haaway Hawa Abdi marka ayna may waay turjumaanaha iskuulka kamid ah shaqada uu qabadayna magacayadan qabaday. Yeah, as a Shemich, I coordinate multilingual liaison program. I work with Noor Hawa and Zahara and Miriam. qoftaas meel niyaza ayadan may kamid ah macnaha dadkii oo anaga ninka weyn iyo kamid ah oo groupka shaqada uu qabadayna qoftan ku weynta waay. My name is Sahra Adam. I'm also multilingual liaison for Somali and Maay-Speaking parents. qoftaasna Zahra way iyana may waay turjumaanaha qofkii oo iskuulo oo dadka oo codka ka warmayaan Maay iyo tay Soomaaliba ama ash marka ilmi iskuulkii dhigdo sama mama aadi ina walid atle sheegas mala. So her mom, this is Aisha and she's a parent. Nice to meet you. There's some more families coming, just so you know. They're walking this way. I'm Perfect. sorry about the time over. No, this is great. Her name is Rahama and she's also a parent. She has a lot of kids in the district. Her name is Khadija and she has a lot of kids in the district as well. Her name is Malyoon. Again, his last name, and she have kids in the school district as well. My name is Smina Mohammed and I'm a parent. Of course, that's Nina. Nice to meet you again. Her name is Safir. She's also a parent. We met already. We're old friends. Yeah. And I'm Noor Bole, multilingual liaisons for the Bonta school districts, family who speaks Somali and Maima. Kolbanini Kasasamba, Sila Shaqay, Malin Wilbur. We have 3 more parents. We've got 3 more parents. Siderere. How Salah has it on it? Taking their time. They say we just get out from work. So. That's okay. That's We okay. sit anywhere. You in trouble? Well, yeah. She said I should receive my message. Grupum kujir tamay. Are you sure?
Ini ada wifi. soo dhawaada mar qof walba magaasho unbaa sheegay hadda isana kaas ka qayb gala magaagan la sheega aada ka bilaabo. My name is Fatima. Her name is Fatima. She have a lot of kids in the district as well. Mariam Liban. Her name is Mariam Liban. She also has kids in the district. Our Liban sisters. She also has kids in the district. Okay. Okay. Doesn't work. Switch. I turn the switch. Hello. Okay. Well, again, thank you so much for being here today. My name is Tom Flanagan, as you heard, and I am new to Burlington, so I moved here just in July, and I have 3 kids. 2 will go to Flynn, 1 will go to Hunt. marka ninka maysinday magay Tom lehe oo maamulaha guud iskuulka Burlington way danweyne marka de iskuulkana ku usab inta ku usabisay wadanka Vermont ku usabya marka 3 ilmi qoysinday law ayaa inta baxdoon iskuulka Flynn kay kala marka may baxdoon iskuulka Hunt. And I grew up in Washington D.C. and then have been in Providence, Rhode Island for the past 4 years. And I am very excited to be here in Burlington. marka maysinday ana qof oo ana Washington DC ku koray ay Rhode Island marka 4 sano meelahaas deganayni aad marka aan jeclay in ana wadankan ana state kana kooyna ana toos umbarado. And my children are a little nervous, but mostly excited to be here too. marka kolba ogtaan qofka markii meel kale san guuro ileen waxay la kulmaa mashaakira marka ilmo saywaasho ayaa ka kuli dadka saywa ahaan sadaafa marka inta kooyan kasta yar absi dareensan laakiin aad iyo aad aan faraasina in ayaga dad oo qof kale u seeb ay inta ka baradaan sidoo. And today we're going to talk about this return to school. How we make sure students and staff stay healthy. What the school day will look like. marka maysinday maanta may ka hadal doona laawtaanka iskuulka iyo intay oo ardayda si wax aan barad lahaayeen iyo sidii amaanka balan suq lahaay waxyaabaas ku diya ka hadal doona. And we will also have time for questions. But if you have questions that you want to ask as we're speaking, just let us know and we can answer questions as we go too. marka maysinday waqto idinku su'aalka weydiitana si doona laakiin haddii aniga hadalooy ada qof fadhiyo macnaha su'aalo silmaamo mal'ato aniga hadalooy ba irooji karta su'aali aad rabti weydii karta siinay. So we have had a group that has been planning for reopening since March. marka maysinday group oo shaqaale oo macnaha ayaga oo shaqeeyeen iskuulka ka shaqeeyeen ilaa bishii 3 oo laawtaankii oo meeshan iskuulka yahayna. And that group includes people from the district office, principals, and some teachers. And we've been spending a lot of time together making sure we're ready for a safe return to school. groupkaas may kamid ah siinday marka ila gudiyaasha iskuulka macallimo shaqaaliyaalka dadka office-ka shaqeeya kulisho marka mayna ka shaqeeyay laawtaanka anaga iskuulka sanagadooyna iyo maaragtay amaansha si laan suq lahaay ka shaqeeyay. And I know this is a very stressful time for everybody, but I want you to know that we have been really planning to make sure that we're ready to come back, and I do feel like we're ready to come back safely. marka maysinday ogno in aad waqti oo qatar ee uu ka jirno waqti oo maaragtay welwel badan oo ka jirno laakiin maysin sheego in anaga ma aragtay oo dad oo adag oo diyaar galo nagadi oo dhinaca amaanka in uu suqno in uu ana. And just last week teachers came back to school, and they're at Flynn, they're at all of the schools planning for what school will look like, and they're also excited and now really working on planning what the day is going to look like each and every day.
marka wiiga hadduna sadhaafayni macalimo kulli iskuulka ka salaawadan ayagoo markaas diyaar garoowayaan ardayda si wax anbar lahaayeen iyo intay maaragtay shalfogooyinshisho kulli shabo iyo ku dadaalaan waan aad iyo aada maaragtay raban inaa ardayda la kulmaan. So as we were planning, we used the Vermont Department of Health and the Vermont Agency of Education. We used their guidance. marka aniga iska markaas oo wal kasta diyaariyoyno mayna aniga oo ranay ilaan sharceegay oo Vermont oo kuwii waliba aan xisaaranyaa dhinaca waxbarashada iyo intay dadkii oo qolada caafimaadka. And that guidance tells us a few things. Number one, it says that we are ready to come back to school in Vermont. And number two, we have to follow some practices that are different than normal years. marka ilaan sharcigaas oo dhinacaas dadka oo Vermont dadka Vermont Agency dadka oo walbarashada meel saaranyan iyo intay qolada caafimaadkaba mayni sheegana in uu qof oo diyaaran ana in iskuulka salaawano dhinaca waxbarashada bilaawno laakiin taas oo may kamid ato in uu rano sharci iyo hadanaysa biyan marka inaan rano. So one of the things that you'll see, your students will see in the classroom, is that classes have desks that are about 3 feet apart, so that students are not very close to each other all day. marka waxa shay oo kala duwan had ardayda iyo iskuulka arag doonayna may ay ilaa horay iskuulka miiso isku soo horjeedeen hadda macnaha la kala fogeeyay waxyaabo oo kala duwan ka arag doonyo oo galaaska dhatis macnaha horay oo isku dhawaad jireen laakiin hadda in la kala fogeeyay waxa ka arag doonyo. And then we also can't, because we have to keep the desks far enough apart for students to be safe, we can't have all of the students in class at the same time. marka inkastoo aysan seedan aragoytan iskuulka markii oo ila miisoos ayaga la shalfogeeyay taas ma kiin sheegoyta marka in ardayda kulli oo iskuulka un koy karaan ila boosyaashas boos lagu banaay sidii ardayda ayaga shalfogaadaan. So many students will come back to school 2 days a week, but for students who are learning English, we offered for them to be able to come back 4 days a week. marka seesan ogtamaysin day ilma qadan shabo iskuulka may koy doonana weegi law bari kuwi kale laakiin dadka caruurta kale oo maaragtay hada luqada lamayn ato ingiriiska si oo maaragtay daloo kuigaan amal marka afar bariyan ogolaanaya in afar bariyo dhigada. But for all students, we will keep the class sizes smaller than normal. So usually a class has 25 students. Now the class will have between 16 and 12 students. marka inkastoo ta afartas ber ilmo qoyaan asan arwayta meelisan dhaay ilaa wal bulsho ama iskal wax ma dhii doonyo ilmo haday hadii oo 25 galaaska dhigadaayeen hadda maana shal qaybinaya siinay meeday marka 16 arday meelaas ina dhigadan amba la kiyaabay sidii anaga ku faraagayno galaasa. The other thing is that we are going to do health checks every morning. And so what that looks like is a temperature. Everyone has their temperature taken and a series of questions about their health. marka may siinay tiikal hadda anaga oo suubiyoyna may kamid ate subax kasta ilmo marka qoyan caafimaadkooda la baare. So students will be screened as they come into the building, and if their temperature is over 100.4, then we would reach out to the family, or the student would have to go home with the family, with you as a family. marka may siinay subaxi inaanka markii iskuulka kooyo oo saas basaan galo su'aalooyin jiraan la weydiyo su'aalahaas kadibna inaanka caafimaad sheel baare marka unuga hadii oo asaga oo macnaha oo dhinaca oo qanda hadii qabato oo macnaha 104 hadii qandada isdeerto waalidka laan weereel siinay inaanka manaka laanaga ila qandi hayd. And we may be asking families to screen before you come. So asking your students those questions: do you have a sore throat? Do you have a headache? Do you feel sick? marka may siinay tii kalena marka ileen fursad kale jirta siinay isanku waalidka atanbayna meel rabaqan taas ayada manik marka isan ruugtan inaanka xanuunsan ina wal weydiito sida inaanka soo xanuunsan xaafad sanka dirto macnaha sidii hadda tamaanaha deergaba ka haaye doonta ku dhuuriyoyte qandi ka hayta ina manik aad ku weydiito taas nafsha balan baahay. And if
if you are sick, if a student is sick, then we will work with you to make sure that you're getting the help that you need from us. marka meel kadhay haddii lacala inaanka haddii xanuunsado marka meel dhahay And if a student does get sick with COVID, they have to stay out for 10 days until they can come back to school. 10 days symptom free, so they can't pass the sickness on. marka maysin dhahay haddii lacala unuga haddii oo macnaha ka dhiyo ururkan lanka sabab maana COVID-19 haddii lacala ka dhiyo marka maysin dhahay maalinta asaga ka dhihi oo ururka asaga ay ka dhihi ilaa tumun beer ina mananka roogada waay tumantaas beer kadib haddii inaanka oo qandhada ka degto sanad kale iskuulka sanad kale. And if someone gets sick, the Vermont Department of Health will reach out to the family and also to the school to help us to make sure that we're doing the right things. marka haddii oo qofka asaga ee ka dhiyo jirida noocaas marka may dhahayna qolada caafimaadkan hel saaranyan oo macnaha may waaye iskuulka yeesaan weeri doonta iyo iskuulkii inta qoladaasna marka isla shaqeey doonaan macnaha sidii la ka fiiriyo haddii qof kale oo maaragtay sidii la ku badbaadiyo. And obviously our goal is to make sure no one gets sick. And we did have summer school in 4 or 5 different schools this summer with nobody getting sick. ujeedadana may waaye in oo maaragtay qof walba oo asaga maaragtay si unka badbaadi lahayni qof walba inuu maaragtay oo asaga oo jirida aan ka dhiino taas marka taxrar weyn inaan unaga sameeyno. And we also know that the number of people who have gotten sick in Vermont is very low compared to other states, and so we do feel and we know that we are confident that we can come back safely. marka tii kalmay waa dhahay marka wadamaha kale iyo wadamada Vermont aad iyo aad iska shaqduwanya wadamaha kale dad badan baa jira oo jirida aad iyo aad ka dhiyan laakiin wadankeena jirida aad iyo aad ka yarta taasna marka dhiirigelinayna siyoytay in anaga iskuulka oo si oo maaragtay nabadgeli u nisaan kalaawano oo walwalbana si oo aan rabna in aan dhiyo. And one of the reasons that we can keep students safe is because we have very strict rules. For everyone will have to wear a mask. We will wash a lot of hands, take the temperature. marka may siin dhahay macnaha ilaan tii kale oo had rajooyin aad iyo aad rajooyin may waa malayn in inaanka oo asaga hadda jiro in ka dhiyayna may waaye ilaan sharciga oo haysan waa sharci aad iyo aad adkan waaye inaanka mar walba may waa ina gacanta dhagado in ma aragtay oo maaska hirido marka aad iyo aad war kasta marka uu soo bii karna dhinagaan ina ka sameeyno. And all those things worked this summer here in Vermont, and they've also worked in other countries where they've gone back to school. marka walwalba oo dhinay haddan way siin sheegay gacan dhaqmaantii iyo tema aragtay oo maaska hiridooshe marka waxa shay oo Vermont ka shaqeeyo waaye oo jirida hoosan ka degti wadamaha kale oo jiraan oo ay naftashano waxa amal sameeyeen oo iskuulka ka nagadi oo hadda dibna aan qabayn. Are there any questions so far? marka intii hore sii dareerna qof su'aal qaway jira. bir qof walba ma aha oo qofkii oo hadda oo iyo umalayn list la ahay kaas laakiin hadda dadka rabta ma ilmo dhan afar berina laakiin gadii warabta sheeg kartaa. So she said that in terms of protections, I don't even need to mention that you covered very well. Thank you for that. But she said that we were very desperate when we heard about the 2 days of school. But now when you talked about the 4 days, I was a little bit relief. But she says that, well, I explained for those 4 days who is for, because I know some of our kids in the district, they're not in the old class. So she said that we definitely want those 4 days for our kids. That's what she's saying. She said that the most important thing for me that I want my kids to go to the school is because I'm a mother, I'm home,
if a kid do something on online, like he's taking online virtual classes, I can't really tell what they're doing in there exactly. But if they're in school, I know that they're in the hands of the teacher, that they're working hard there. Because I can't help them, I can't read. Yeah, I understand that, and that's why we want to make sure that as many students as possible can have 4 days of learning in school. marka may day taas fahanshe hunsheya marka anaga dhani maana ina fursadan oo unsiini aruurta had baahanyan afarta bir sadraadi ansiini. And for students who are home on the remote days, we are going to have staff reaching out to the students, so that it's not all on the parent to work with the student, and then student has to go back the next day or two and give their work to the teacher. marka may siinday siyadan ogtaba ilaan lamadan bir haday ma haysdayna anaga lamadan bir may day marka ilaan ardayga marka horta xaafada roogo macallina saangala ilaan waldan waalidiinta le ma aha macallina saangala doonya macallina la shaqeeye lamadas birina may fursad ka haysade in asaga oo waxii macallinka andari ina macallinka on sabandhigo tuso way oo suubila day hadii suubinas maantas asaga macallinka la kulmiya la suubsiyo saas ka day tan shiraysto ha She said that for me, the main reason that I came today is not for the COVID-19 safety. She said that one of the things that I want to talk about, the mention, since you're the new superintendent right now, some issues that we had in the previous with teachers, if I can mention that. Yes, you can mention that, and also, if you want to talk more, I was going to say at the end, but I want to give you my information so you can reach out directly to me anytime. marka may qodba faamoy Ingiriis may ka dhaya ileen adaga may subiyaasa ka dhaya marka ileen taas markana walaatay dhan dhamaayo wal kasta anaga oo aan siin ka talgal siinsiyo ya jeclaay ina aysan warsatan tii kala may waaye hatta dii aad su'aal kala aad in qabto dhinaca iskuulka shaq socdo sidii anaga marka iwaansha wax siin ka siiyo hadhow anagana in sagalta marka wal siin qood ka kale. She says you can continue and finish, maybe after you finish everything, then I can probably mention what I want to say, if that's okay with you. That's great. Yeah. That's great. But I have to go sort of right after the end. Mm-hmm. So why don't we maybe find a time to meet this week to talk? Okay. marka may ka day ileen shir kale in socdo us ahaantis laakiin may ka day bal hadii anaga weegan dhatis hadii oo waqti weydiisadaan isla hadalaana way aad in sheegto rabto daawada wadada kulli in sheeg kartay gada. And I might have time today too, but if not, Tom, if not, I can help. okay, great. marka may ka day la kiyaabo inaan waqti halo fursad yar inaan kin halo la kiyaabo laakiin hadii shay oo case weyn إلى ويجن بتسمع مركب وقت الصبح سودانة إصلاح هذا لعنة كده يدن سيربتون هذا الكرت مركز. I have a question. Okay. I have students in the district also. Yes. And both of my kids are going 2 days in class and 2 days in remote. So the question I have is due to the remote thing. Is it going to be the same teacher that they have in class that's going to be in the class, the remote for them? Or is it going to be another teacher? That's one question. And the other thing is that when you say we're going to provide safety stuff, does that mean like you guys are providing the mask, you're going to be doing the check-in and everything? Because most of our parents, if we say check it yourself, they might not be able to do it. That's why I wanted to know if you guys are providing those stuff to the parents and to the families. Sahara, can you say that in another language? I was going to say, can you repeat that question in Mama, please? I got it. Okay. marka Zahara kolba aragayta may siin dhatay ileen su'aala ninkan weydiidi superintendent kamay dhatay ilmoogay lama ilmi qabi dhatay lamadaas ilmi iskuulka boqoya lama bir haafada rooga laba bir iskuulka dhigadooya marka may weydiitay hadii lawada bir oo ilmoogay iskuulka boqoya oo iska macalmoosho iska mid ah ya weydiitay right
mar macluumaashaas ka mid ah tii kalena marka may weydiitay dhinacii oo ammaanka may dhatay haddii ilmo iskuulka kooya isaga marka siyoytana badbaadinta waylaanka talagali sidii maaskaga ama isaga siyoytana saasa warsatay maa superintendent. So we are ordering masks for all students, and that's really the big thing that every student will need is a mask. So 2 masks for every student. And students can also bring their own masks. So we are ordering masks. We will have a lot of hand sanitizer, a lot of those soap for hand washing and hand sanitizer to make sure that the desks and hands stay. marka may siinday horta dhinacii maaskaga may siinday arday walba laba maaska la siiya iskuulka oo sii doonyo iskuulka sangad doonyo tii kalena may dhahay marka bahashan hand sanitizer-ga oo gacmo la kuufadaw ayagana marka waxyaabo fara badan sheenaan dhahay marka mar walba oo ilmo gacantiyo marsad doonyo mar walba qalan hadii iyo yaradan ama wal kalmiiskal taabadan sidii kaas mar walba gacantiyo mar walba iska oo ku hufan. And on the remote days, the students are teachers are going to be working together in a team with a group of teachers. And those teachers are going to figure out who the best person is and how they're going to reach out to students at home on those remote days to provide support. marka may siinday maalintii oo ilmaha oo imananka iyo ka dhigadayaan oo maaragtay oo computerka ka dhigadayaan maalintii kooyaa ma aha laakiin maalintii guriga roogan may siinday macalimo oo may jiraana oo isku group ka shaqeeyaan ardayo la shaqeeyaan jira maalintaas ayaga meeshii oo imananka roogan macalimo ay abaasho ayaga marka maaragtay ka hadal doonayaan qofkii oo ardaygaas oo iska markaas aan gal doonya. And to be honest, this is one of the things that the teachers and principals are trying to figure out now. This is one of the hard things about how do we both provide support on the remote day and instruction for the class on the in-school day. marka may dhahay marka tan waa hoosh in adkanta waaye iskuulka hadda amaanaa una ka shaqeeyoyna dadka oo principalyaalka iskuulka iyo tay kullisha macalimo oo macnaa fiiriyoon si ayaga ka dhig lahaayeen oo maalinta oo ilmo xaafada roogan iyo maalinta iskuulka rooganba sida ilmo un caawin lahaayeen ileen sidaysan ma ogtanba labada bere ilmo mananka roogan lama beres ilmo mananka roogan macalimo iyo mananka maroogan iskuulka roogan dada walba roogan martaas wal iyo hadda iyo ka shaqeeyaan way sidii iyaga oo ka dhig lahaayeen oo maaragtay oo maalinta ilmo ardayda mananka roogan sidii la ka gal lahaay macalin la shaqay lahaay kuwii kale iskuulka roogan macalin la shaqay lahaay. And if you are wondering about something or you feel like something doesn't seem right or you haven't heard from the school when school starts, please feel free to reach out as soon as possible. We want to know. Reach out to we want to know because we want to help fix any problems early. marka may ka dhahay haddii oo waxay wanaada ilaan ka hadalni ama waxay aad dheegti binaamaba kulli hadii la iska daro wal oo haddii macquul gal adag masqanta aan ka jirayna oo malayd in aan shaqeeyayna may weelase iskuulka markii bilaawada iska markaas haddii shay in shaqeeyayna aragto may dhahay mar dadka turjumaano ama macallimadu qofka keen fudud iska markaas isweer sidii adag ma aragtay waxas wala ku qabada. So a few more things and then we'll take some more questions. lamada shay ka dareeday kadibna marka su'aalayaalkii isan qabtan iyo marka ka jawaabay. So the school day is a regular school day. So school times are going to start and end still at the same time. maalinta iskuulka bilaawada waqti may waaye iskuulka waqtigii bilaawada amba bilaawada waqtigii dhamaadayna dhamaada. Most of our students take GMT, Green Mountain Transit. marka ilmawan an badan kolba ogtaan siinday GMT da may laga jeeda basaska laga jeeda iyo qaadaya. And they don't have as many people riding the bus as usual. marka basaska ayaga ileen way haday ilmooga haday ayaga qaadayaan hadda ma qaadayaan siinday. So we're asking as much as possible if families can walk with their students to school, carpool, and find other forms of transportation, bicycle, any other way to get to school.
marka familka anaga ma in sheegoyne haddii iyaga oo ayaga aasan iyaga dad angal karan oo ilmoosho haddii oo maaragtay iskuulka iyo sheendhad karan dadkii sida dhow baska ku faraago ilmo in baahinya la sii kasraxan ama So the buses are only taking 18 students when they used to take 24. basaskii hore baskii 24 arday qaad jiri hadda laakiin 18 la qaade. And this is one of our bigger challenges we're trying to figure out. tanna marka may kamid ade hooyaha an ka adeegayaan markuun hadda ka fikirooyna. In terms of sports, we are going to continue with sports. So football, soccer, volleyball, sports are going to continue, but they'll look different. dhinaca cayaara may dhahay marka sii socod doonaan cayaara sida baloomo gacanta kulli walba cayaar sheega basketball baseball kulli sho bilaabo doonaan laakiin wal yar shaldugnaad doonay sidii hore magnagadaan wax yar shaldugnaad doonay. And practices and tryouts, some captains' practices have already started, but practices and tryouts start on September 8th. marka practice-ka maylka jeeda intii adaga maaragtay isku gulaan furniyo ka hormaraasa coachyaalka kingeeraan si balono intii iskuulka bilaawada kuwaas ayaga ayana bisha 9 taariikh 8 bilaawad doonay. And then in terms of technology, we're going to make sure that everybody has a Chromebook, grades 3 to 12, or an iPad, grades pre-K to 2. marka may dhahay dhinaca oo horta computer iyo waxaas markay kuwa ka hadalno arday walba iskuulka dhigdooy may sii doona ilmaha pre-K-ga dhigdooy ilaa grade-ka 2 may sii doona iPad kuwa oo dhigdooy grade-ka 3 ilaa grade-ka 12 may sii doona Chromebook ila computer-ka hadda haya. And we know there are challenges in our city with internet access, and so just let us know. We are trying to figure out internet, but let us know if you need help with internet. marka ogna la siin dhahay ina dhinaca internet-kana dhib badan iyo waxaas laakiin haddii aad internet oo dhib ku qabto fadlan nila socodsi sida uu ka caawino. Another thing about the school day is because of the rules from the state, we can't have families going inside the building. So families will be dropping off outside and picking up outside of the building. marka si isun ogtan marka anaga oo iska markaas sharciga oo farmaanta muujiyana may jecelne in oo family marka ilmoosho sheena iskuulka ina building galna ina ilmoosho building hortis la ka dhaafo haddana markay saqaadona building hortis la ka dhaadan sida uu ku yarayna bulshada. In terms of food, meals are going to be served inside of the classroom because we don't want students moving around the building too much. marka group markoona dhaxgalno may dhahay marka ilmo marka qadeeya ama isquraacadaayaan hore meela seed jireen ka saqaadan jireen gurka saan jireen hadan galaasho ka sanaga jireen laakiin hadda may dhahay galaaska dhatisa group asaga ee ka caamaan taas ma weelayna dhaqdhaqaaqa badan si uu ku roojino. And some classrooms may come outside. may sinka mahadgeliye qaamada inta qoyte tii kalena marka tii oo lacala adiga inta goobta su'aal aan France indhay laakiin lacala hadii ila kood rabta ninka horta superintendent-ka iskuulo aan weyn halmadas dhedel ma aha laakiin marka may siin day fursad ma in haysataan hadaan ila kood rabtan iyo rabtan mar walba kooda siin day sidii anagana maana isku weelo oo qof oo iska markaas ana siis weydiiyo nagado. So what other questions do you have? So, Are you good, or do you want Howard to take over? it's fine. She says that my only question is like transportation. Let's say sometimes the weather changes here in Vermont. If the bus gets full and the bus cannot take any more students, let's say the kid finds ride somewhere and he gets to the school late. What will happen to the students? Will he get absent or will he be excused? We will let students in if they're coming in late because of transportation issues. We know this is a big problem and we're trying to figure out how to fix it too.
marka may ka dhahay haddii lacalaba wax samal dhiyo ardayga maanta asaga ileen kaas usoo wal oo hadda dhib dad injaysadii ma aha marka la efiye ka dhahay Pyro educator. So for her, she doesn't have a question, but she have a comment. Just she says that we know as a parent we already have enough with the kids when even everything was good. So with this pandemic, things get harder, and what we're expecting is for you to do the best you can to build a system where the kids can get lifted, elevated, such as right now, the kids will be provided for iPads and Chromebooks. Those are good things. Like more education to be provided in school. That's what I want to see a change. Definitely, I want the staff to be elevated, so that our kids will be elevated. Is the only way. It says that we're not a learners people. We came from a refugee, and most of the students, they already having a tough time in terms of learning, and everything they get, it comes from the school. So since this pandemic happened, all the kids' grades and the education went very low. Because of that reason, that's why we need the kids to be elevated, and so that they get the education they deserve from the school. Extra help, especially the time that we are in right now. Things were worse before, now it's even worse than it is right now. So we want people to work with it, whether it's teachers, extra teacher, whether it's extra staff, whether it is peer educator, the teachers, the kids who are IEP students, peer educator, even the interpreter. She says we need extra interpreters that are going to work with our kids because we need them to help us also. Yeah, thank you for that comment. I agree completely, 100%. And we are here to serve you. So you can tell us anytime we're not doing a good job. So yeah, pretty much I didn't actually tell what you just said because it's like coming from an emotional aspect. But yeah, she repeated pretty much saying that if we have more staff in the school, then our kids have more opportunity to get help. Pretty much that's what she's saying, and that's what we want. It felt like we've been going through a lot, when the school and everything was good before the pandemic. But right now, the kids are struggling even more because that's just, they don't have much staffs around them. But I know you said, ninka may sinday ay dayo ila marwal ba dibka san school karawayta nilis usi kartan una anta may rogna ina isan sin shaqayno shaqalagan ba ana sinday una san sin shaqayna marwal ba school ku dipa dik aragtan nilis usiya. example ana hada ilmahayga bar hore markay joogaan iskuulka ay
siin karin marka hadday macallimiinta badan yihiin ninkaas time uu heli lahaa gabadha macallimiinta kale dadka kale sii difaaci lahaa oo caawin lahaa sidan oo kale gabadha walaasha ilmihii computer lama wada siin hal laptop bas la siiyey 4-5 caruur waay meeshay wada joogaan computer ay weydiinaysaa ay leedahay ilmihii alaas ay leeyihiin online computer ma haystaan marka iyadana uma heli karto intaas oo caruur inay computer u hesho caawinta intaas ka mid yeah, I mean, okay. She's saying that, you know, like for example, you know, she have a kids like in the district, not 1 or 2 kids, like more children in the district. And she's saying that, like, you know, some of the teachers during the pandemic, when they call, there wasn't enough time, you know, to do things. And, you know, the kids, like, teachers are always like running from one student to another. And because of that reason, and I can't help whatever that little thing that the teacher explained to the student, I cannot support with them. That's all they have. And that was really a big issue for me in my side. And she says, for example, my sister, she had 5 kids and they all go to school. And they only had 1 laptop. She's coming to me asking me a laptop so that their kids can learn. And that also was there. That was another issue. So pretty much what she's saying is budget increase. Because if we don't have enough budget to give to hire more staffs, then we will not have a lot of support for our kids. So we need a lot of support for the kids in order for that to happen is for you to increase or ask a budget increase for the district so that we can have extra help for the kids. Yeah. And we have done some of that because the state told us buy the Chromebooks, buy the things you need, and then we will reimburse, we'll give you the money back. So we've done some of that, but we need to do more. I think we need to do more to serve our students who are learning English. And I just agree 100%, and we're going to do better. Ati aada kin krasinya kadai markadadka kalna wal siya ninkan booro markamay siinday ati aada si krasinya waxay sin sheegaytan kulli wal xaq ah waaye inkastoo anaga maaragtay state-ka oo lacagna si oo ka gadani waxay aad u baahayna oo ardaydana ka caawini laakiin ogna in wal dheerad gulib inaguna sameeyno laan baahayna martaasna suubiyana ka dadaalana way naga dadaal karna She said that like well I have story to tell you and that story is very long but because of that reason she said that you know it was a story that happened to my girl and she was in kindergarten and nobody did anything for me. That's what I wanted to tell you. So she's saying that there was an incident happened in the school with my daughter and other students, and she said that I find out that you know 2 students they fought and you know my daughter she used to talk to the teacher once the incident happened, and the teacher for some reason she was doing separation from both the students because the other students was white. And you know I try to talk to my daughter in certain ways, and you know for me
to find that issue in the school, like it was really, it kind of hurt me, because she said that I did an investigation for me to go and check, really to see what is happening. Like she said that I did went to lunchtime to see and check what is really happening, and this is like something that happened in the school where teachers separating, student, like both the students, because of my students. It's a colored student, and this, she said that this I actually reported to the principal as well in the school. He haven't done anything, and this is like issue that is happening in the school district, and those kind of things like needs really to stop. I'm sorry that happened to you and your daughter, and I pledge to you that we'll do better. And I want you to know you can reach out to me. Because هذا كونيا كداي تاس أو لكسماي جودادا يعذب marka ilan meelakin sheekara in anaga oo maaragtay isbedel iskuulka samay doono tii kalena marka makin sheegay in adaga mar walba oo anaga oo isweydii karto ila hadalka لكن الوالد عطاه ما كسوفيا ولا لم خبر الوالد كمدو ما كسر ولا عرب كس ولا ما خبرهم ما كعرب ولا ما كل قوي ولا جبل جراك استو ما كي أو ما نك ما كي تخاطر فرح سنت ما كسوف سنأخذ الجبل ما ينقاس إيه أو يجف سنت ما كمان يدعي سكان فما دام أساس عرب كس أو جبل عطاه كتير أو بنات سباق إنساتي معلومات دم بارسكوت وريكاسته أنا ساري كلامي مع الرزقات اللي حضر الوالد حضرنا أرمت ما يبيعتي جبدي إن أنا تخو جبل سيدك طاوت سيسكتاو إن أنا حجر الجنسي أرمت حجر بيرتي لكن معلمة ما قرانا وأنا مركي شارين يوحى عملون تحت عملون مركي إن أبغى يجيبي بتشوفنا ولا نضيع بقى خلاص أنت تصير وإنه ما حسيتي أنا بعد مقارنة قرانا أرمت أنا الهوب والصقلاي كذا أنا المرأة فرنسا الصقلاي حد بيلعبوا كذا إلا حد العرب الصقطة ولا يقبلوا المرأة هتيجي على أن يجوا وكنا بعد بيلعبوا بس إن أنك تبان أبصروا سكوب إن كنا بعد نجيو دم ولا أبصروا حتى همين كست أرمت مسكحة بس أنا لقوا تبرق وكبحاسة ماله. So I mean, she's saying that this like incident, similar incident happened to a white child, and his mother went to the school and she reported this kind of incident, and they made a deep investigation, and the teacher, like, they handled it. But for me, she says, I went there many times, nobody really did anything for me, and and at the end, like, I had to tell my daughter, if somebody hit you, hit them back. After all, like, I reported many times, nobody really did anything for me. My daughter, she goes to the school happy and comes back with sadness on her face and worried and stressed. And this is like really something that happened to my daughter. And right now I'm very worried because I have a kindergarten who is about to start school very soon. And I'm just like seeing the same image comes back into my head that it might happen, the same event that happened before. And this is like, it's happening in the school. This is something that needs to stop, and people need to do something about it. Yeah, I would love to talk more so I can learn more about what happened, but I don't want any child to experience that. And we are working on some things to help there. One is we are doing something called restorative practices. And my wife said ayaga mar walba in iska dhirfanaana labadas ilmo la ishorsheene waana la heshiisiyey heshiismaankana ma aha labadan heshiida lama aha waa shay oo mar walba ayaga la kulansiiyo oo ilaa iyo ka heshiiyaan oo toos hadan kasaayaban la kusuubiyo walnaas ama la ka shaqeeyo ka dheh. The other thing is with the principals and the leadership team, we are working on fighting racism. So we know racism exists in Burlington, and we have to stand up and say
it can't. So we are working on that together. marka tii kalmaysiindhay waxyaaba badan yaa jira annaga iyo dadka oo principalyaalka iskuulooba oo had anaga aad iyo aad uga shaqeeyana barmaanta datiya ogna ina barmaanta oo afar qabiilista aya murugta qornimo ina jiro ogna siindhay taasa way una dadka shaqeeyayna sidii waxyaabahaas oo una unkruuji lahayni taas ka shaqeeyayna ka dhahay ilaa hadda bilaawni. And the last thing is I want to make sure that one of my goals is to engage with you. And so I want to make sure that you know, I've said it a couple times already, but I really want you to know that you can reach out to us. You can reach out to me. And I want to know if something like that's happening and it's not getting addressed. marka may siindhay tan mararna siin sheega siindhay ilan ana may jecela siindhay ina una idin wada shaqaynan lahaano mar ninkan waxa waaye superintendent seen siin sheeg waa superintendent iskuulkana hawashada dheel ma aha marka siindho aan ila shaqayn kartan siindho fursad aad iyo aad u weyn tahay marka mar walba seen bari oo qofkii hadda oo iskuulo dhan u weyn hal iskuul ma aha iskuulka salna aan weyn ka ninkan iskuulo dhan ninka in weyn waaye marka ila shaqayn kartan siindho fursad oo horaan isagana halna way marka meeska diyaasana mar walba hadii oo dib iyo wax jira si isan hadalkan ka biibito qoftana waa kooreytan So she said that my question is like something that I've seen within my kids is like kids who are like 8 and 9 years old. You know, when this pandemic happened, the teachers call and give them instruction about what they need to do. But these are kids that cannot really engage with the students. I was shocked, she says, and they go to school. I prepare them to go to school every morning, and they go to school regularly. And now, because the pandemic happened, they are home. The teachers call, they give instruction. They have no idea what they're doing. How are those kids going to learn? Like, what is it that they're learning? That's what she's asking. Yeah. So we wanna do better on those remote days, but I think it will be better having at least 2 days a week or 4 days a week. So there'll be more teacher instruction. Marka day adaga horta ilaan dhinayo horta xaafada rugmaanta iyo intay dhinayo guri rugmaantaba marka su'aalaha si fiican ku jawaabna asaga aantas laakiin marka day dhinayo guri rugmaanta iyo intay dhinayo xaafada rugmaantaba may jecelna in anaga oo macallimo badino ilaa waxay la barooyna marka ina si fiican lanku oo maartay lanka sheego So she's saying that, like, you know, for almost like 8 to 9 years of kids going to school and like coming back home and they can't write and read, that's what we witness. That's what she's saying. So those are like one of the issues that she's actually mentioning. Like they were going to school for 8 to 9 years and these kids cannot read and write properly. So how are they going to learn in the future with this pandemic? So one of the goals for us is to do a good job coming back, and so we can get back to 5 days a week of instruction as soon as possible. Might be, if the numbers stay the same, it could be early October, 5 days a week. Marka mayday horta ileen hadalka sida rabta aan ka sheegay
laakiin may ka dhahay asaga horta labada beri iyo waxaas marka ismo ilmo oo guriga ka dhigado marka ileen haddii un si un isku talgalna hadda una dinka socono marka isbedela ka dhigi doonta ka dhahay. But that doesn't solve the problem. The problem is still a problem that it's one of the reasons I wanted to come to Burlington. I saw the difference in the way that some students receive their education, and I want to work with you to fix that. marka may ka dhahay sababta anaga Burlington aan kooy iyo may ka mid may aragay waxaan hadda ada in sheegay ama in ardayo oo macnaha waxbarashadii isku mid aan hayna. Yeah. She said that pretty much like we need some serious change here because there's a lot of students who are getting inferior education in the school, and a lot of kids they just walking into the the school district. Everybody's like they're there the same amount of time, but they're not receiving the same education. And if you're gonna do something, we want you to work on that piece right there, so that the kids will not get any inferior education. And then galas markii la furo lamada beri ma igudooyna galas meeda inuu garaay maya لواتن أفرع هاي لك دايتو من اللحى لك دايتو لكن والفين هذا تيشيء okay so it's fine but she was asking a question that you already answered, but I think one of the things that she said before she asked the question was that I really appreciate for you coming from outside of this state, coming to help us, and that's I really appreciate on that. Thank you. Yeah. And I want to work together. I want to work with you. Thank you. I can swallow my dinner and it's hard and fun. It's long time we did it. Please. I just want to أنا ما يكون يمكن ما يدتم أنا معلن ربط أو سكول كلك شغالة أول قرامية أوكي Okay. Yeah, I mean, this is you have to add this on your list, I guess. So she said, we appreciate. First of all, she said you're new and you called us into a meeting. That's a great thing. So we appreciate on that. Second, she said that we definitely worried about the kids' future, and we want someone who actually speak Maay-Speaking, both Maay-Speaking and Somali, that who can be a teacher in the school district, so that our kids tomorrow they know their language as well. So because she says, we only have a few liaisons right now running around, and these liaisons will grow up and get old. But our kids, she said that we also want them to have the chance to know their language. Absolutely. Yeah, that's important. It's not the one. I want to do someone. I want to do. Wait, do we have some teachers in the room? Okay. Good. Perfect. Let's go. I'll sign you up.
So we went back to safety. She says that we know that when kids is 12 and above, is he can protect himself and knows how to follow directions and stuff. So like, how about kids who are 6-year-old or 7 or younger? How can we like really take care of those guys, like in terms of safety wise, when they come to school? For the COVID-19, when they come to the district, like how can they be protected? Like who's responsible for it? Like who's watching them? Yeah. Well, I think because we'll have a smaller class size, Mm-hmm. you have the teacher can pay more attention to each student in the room, Mm-hmm. and then every student has to wear the mask, has to wash hands, has to get the health screening as they come in, and has to stay home if they're sick. marka may ka dhahay horta ilmaha ayaga glass kasta la yaraaya la ka dhahay tastii ku way oo ayaga badbaadintii la ka dadaalo tii lamay mask aan mirinaade tii sadahay glass walba soo saasan yar iyo hadin lama macalina ka jiraan kaste oo maana ilmo mar walba la wardiyo sida ay ragaag shock yaraad si day uskiin sheegay may ka dhahay qadadiyo quraacdiyo glass kasta ka amaan ka dhahay ragaaga yar iyo kaste marka badbaadintii marka ada oo mar hore ka shaqeeyo. عافماتك الكبار So this is something that you already answered, but it is like it's normal. It happens. Like a lot of question comes back. Yeah. So she was just saying that like she's just asking more help. She's asking more help. You know, she's saying that 2 days is not enough. Yeah. We definitely need more support. We definitely want the kids to teachers to make a follow up, make sure that they learn it, because we know that when they're home, they're not getting the support they need, not from us. She's saying. But you know, those 2 days that they're in school, those are the only support they're getting from their teachers. So we definitely needed somebody to make a follow-up in terms of the education. Mayka dhahay marka iskuulka ilmo marka roogan sida su'aalan weydiiday waan lakin jawaabi mayka dhahay iskuulka marka roogan ilmo galaasho la yiraahdo ka dhahay kaste lama macalin ka dhahay jiran lamaas macalin may laan gali may waay hal macalin wala dhigo ki kala usugna ilmo ka shaqeeyo kaste sida oo meel insa sana jacda way marka kaste saasay marka sida iyaga iska taawan ama sideen ka dhagaaqna. maylka dhahay inaanka markii oo xaafada ku soo baxooyo la baare la dhahay kaste manaka iskuulka koona la baare hadalkii ma fahmayna miya manaka no okay, so she's saying that like she's asking her questions about when the kids like, you know, how do we know if the kids is sick? And I know you talked about already about temperature. Yeah. hal mar la ka habaha noqta sin aragoy fadheeda hishmadara sabalaasatan kaste marka
ma jirto basta markii la kadajiyo hatta ilmo la jeeyna oo la kadajiyo iyo kuwii la sheegay ila banaankas maalin maroogana waardiya maroogana wala in sidoo ani ijaarada pesa oo biya hay ilmoogi markii bas la kadagido sidii oo la sharwaasi ay ku sida dadkii kale ay jiroogsida dadkii kale ay jiroogsida kalaas nidaam la galo ilmo isbedelmi ila ay control Le control. Okay. So she's just thinking ahead, you know, in terms of transportation. Why she's saying that, you know, in the winter time, I think transportation is going to be hard, you know, because 18 kids in a bus, we understand, but that's like we have to maybe add more transportation in some ways. She's saying that that definitely is not going to work. Since like we have a lot of kids as well, it's going to be tough for us. That's what she said. We are required to do that. It's هل انقوده من هذا ما أنا قبل ما أنا هل انقوده نينك وصلنا انقوده بس كنت درس ما يتنقصتي. ما يتعامل. أنت تكون أو أجلسكم إلهي نوتوك على إسمه لما في إلهي تكون أو إلهي يكون كورونا She's praying for us. She said that she said that this corona comes from the Creator. Hopefully, it disappears from us. Amen. Go ahead. Okay. لكن دي دمية Okay. So she's just saying that, like, as I already tell you, she said the story about my daughter in kindergartens. Like, she was having tough time with the other students and the teacher. So to me, she did not learn anything. Even the alphabet, I teach her at my house. And I asked the teacher if they can bring a bag because she was going to first grade. So she said that I want them to bring her back to a kindergarten because she didn't learn anything from that. And they said, no, we just have to follow her age. And that's like, tells me that, you know, nobody really cares about the kid's education, so they just care about how old the kid is for placement. Yeah, it's a really hard question right now because a lot of students, every student missed the end of the school year. So what we have to do is make sure that we know what they missed that in kindergarten and make sure that we're teaching that in first grade. Sometimes when students stay back, it doesn't help them because they end up being with younger kids and it makes them feel bad. But sometimes it is the right thing to do too. So it's all about what's right for your child, and we should be listening to you about what you think is right for your child. maysin day marka season October ila arday badan ba maaragtay waxbarasho weyn dhaafi ardayaas ayaga marka kolba maylan baahanya adiga horta meeydtay marka may ka dhay walbarashada ilmaanka dhaafi kolba ada wahayada malayteed aada saate kaas ina ada suubato kiila boonyo ilka dhay martaasna suubiido nisi gubgawaya meeydtay su'aalas ninka isa markii hore fiiriye markii ninka hadal shadhigan sida ila jawaabtaasna kii sheegay ninkan balaakin su'aalan sheegay ila mar walba hadii hadalkii la kana naqno marka may ina unu the principal iyo kulli unu way ka shaqeeyna kaas ay ka dhahay So
So yeah, I mean, I know you actually mentioned this about fighting about this racism that going around in this school district, and that's what she's actually saying. I think it will be faster to solve some of this problem if you can have an agency who will focus more on the racist, the racist things that are going on in the district, and instead of you on the principals involving on because you already have so much on your plate. I think that would be really nice if we can hire somebody, an agency who will work on this racism stuff that's going on in the district. Yeah, and we will. We are going to work with a couple different agencies that will help us. Yeah. Okay, I have to go, but I want to thank you so much. Thank you. Supposed to be hired. Yeah. So this has been my favorite meeting since I've been here. If you wanna meet again, let me know, and I'm happy to do this again. Faylanaayo sidee oo dadka dad la kulmay dad badan la kulmay wala badan la kulmay oo committee kala ka kooyan la shirka faylanaayo sidee hadda kadib hadaysan maana ila kulanta rabtaan in shootan sidee ila kulmay. Assalamu alaikum. Drive safe. marka shirka maanta anaga meeshaan qabani kaamirada waxyar qalad walnoo gali ileen hawada waxaas markanuma iska dheegayne laakiin hadda su'aal qabta shirka maanta una meeshaan qabani ay gal kartee haawa ama iskal ani insa gal kartee sida anaga maanagtiin faa'iideyno shirka way ku saabsanaay. Assalamu alaykum.